Good night. This is U.S. Immigration Attorney Sharifa Tharp, and I have a good topic to talk to you about tonight. And it is presenting your marriage based green card application is like the art of storytelling because it is. And so I am going to explain to you why it's like storytelling and why it is effective in your marriage based green card application. But we are also here. So Noelia, the firm's translator, and I are also here to take your U.S. immigration related questions. So go ahead and put your questions in the comments now so that I may answer. I'm monitoring those. So while we're talking about our topic, you can put your questions in the comments. Bueno, buenas noches a todos. Se presenta la abogada de Migraciones de Estados Unidos, Sharifa Tharp, que va a estar acá hoy hablándoles sobre cómo presentar una aplicación para la residencia permanente basada en el matrimonio. Y esto es verdaderamente como el arte de contar historias o de contar cuentos, porque lo es. Vamos a explicarles por qué es así y por qué es tan efectivo en tu aplicación basada en el matrimonio. También estamos acá para tomar todas sus preguntas relacionadas a la inmigración de Estados Unidos. Háganlas en los comentarios que nosotras estamos monitoreando, estamos mirando y les podemos contestar tanto en inglés como en español. All right. So we have one viewer here. Thank you for joining in. And hi there. Go ahead. Don't hesitate to put your questions in the comments. So, if you're going to submit or you're preparing to file a marriage based green card application, I often say if you can master the art of telling your story with your spouse about your marriage, about your courtship, about what you plan to do in the future, you can create a great marriage based application. That's what I do as an immigration attorney. Bueno, primero de un usuario que nos manda saludos, así que se los devolvemos y les queremos recordar que no duden en hacer sus preguntas porque se las vamos a contestar todas. Ahora volviendo al tema, si estás preparándote para poder enviar la aplicación para que te den la residencia permanente basada en el matrimonio, en este caso tenés que convertirte en un maestro, en un profesional contando tu historia de matrimonio, tu historia de pareja, contando la historia de tu futuro, lo que planean hacer juntos en un futuro. Todo esto te va a ayudar en la aplicación y es justamente lo que la abogada te ayuda a lograr. So this is it. If by the end of preparing the application, I really don't feel anything about what I'm looking at, so if I don't feel touched, if I don't smile at the at looking at all the pictures and all the memories and all the evidence in front of me that tells that story about the couple, then I know we need more. Bueno, esto es así. Si al final de preparar la aplicación, la abogada una vez que la revisa, no siente nada sobre lo que ella está viendo, si no se siente emocionada, si no le sacan una sonrisa a las fotos, las memorias, toda la evidencia que se presenta, todo lo que cuenta la historia, entonces ahí sabemos que hay más para preparar todavía. And so that's one of the points that I want to touch on. And it is also a mistake that you should avoid making in this process. You should avoid putting less evidence or a lack of evidence attached to your application. Many people have this perception that they can file first and then send the evidence in later. That is a big mistake. Bueno, uno de los puntos sobre los que queremos hablar hoy es justamente un error que deberías evitar durante este proceso, y eso es el evitar incluir poca evidencia o menos, o que te falte evidencia en la aplicación. Muchísimas personas tienen la noción errónea de que podés aplicar y después enviar la evidencia, pero no es así. And also, even if you do have evidence, if the evidence isn't saying anything, if it's not telling that story, then it is absolutely not effective. Otra cosa es que si tienes evidencia, pero esta evidencia no dice nada, no cuenta esa historia que hay que contar, entonces esta evidencia no va a ser efectiva. So, for example, if you have
a number of people that are submitting affidavits talking about your relationship, and the only sentence from these witnesses is, yes, I know of their marriage, they're a great couple. That's not saying much. That's not telling the story. And that can lead to a lot more questions later on during your interview or even before you get to the interview. Bueno, por ejemplo, si tienes una cantidad de personas que van a mandar declaraciones juradas hablando sobre tu relación y lo único que dicen es, sí, sé que estos dos están casados y que hacen una buena pareja, la verdad que eso no está diciendo nada, no está contando la historia y solamente va a llevar a que te hagan muchas más preguntas en la entrevista. All right, so we have a question here, and it says, my sis is living in the U.S. and she's on her visa. She's waiting on her interview. Can she stay in the U.S. until her papers are done? Please let me know. So, unfortunately, this is not a cut and dry question, and I would not be doing you any justice by telling you that she can or cannot stay. It's really going to depend on timing, on her status, on what type of application is pending, what kind of interview is she waiting on. And so that is going to require a consultation. Bueno, entró una pregunta, el usuario pregunta, mi hermana vive en los Estados Unidos y está con la visa esperando la entrevista. ¿Puede quedarse hasta que estén listos sus papeles? La respuesta es que verdaderamente esto no es una pregunta que se puede responder con sí o con no, y no te haríamos justicia verdaderamente diciéndote sí o no, porque de esto depende del tiempo, del estatus de ella, de qué tipo de aplicación tiene pendiente, de qué tipo de entrevista está esperando. Y verdaderamente para poder saber una respuesta habría que tener una consulta. So what I can say is maybe. So in certain cases, this is very general information. In certain cases, where if she is on her like on a visa, at the same time her petition has been approved, and she has an immigrant visa number available, there may be a possibility that she could qualify for adjustment of status, but she would have to first apply for adjustment of status before even getting the interview. If her interview is scheduled at the embassy, she must make sure she attends at the embassy. If she wants an interview in the United States and she qualifies, which I don't know if she does, that's where the personal consultation would have to come in. But if she qualifies for adjustment of status, she would need to apply first. It's not going to be An interview is not automatically going to be sent to her if she's already in the United States and she's in valid status. Bueno, lo que sí les podemos decir sobre esto es que quizás en ciertos casos, y esto repetimos, es muy en general, si ella está con su visa a la misma vez que aprueban su petición y tiene un número de visa inmigrante disponible, puede llegar a calificar para el ajuste de estatus, pero tiene que aplicar para esto antes de siquiera tener una entrevista. Si su entrevista estaba programada para ser en la embajada, entonces va a tener que ser ahí. Ahora, si ella quiere hacer su entrevista dentro de los Estados Unidos y califica para esto, y para poder saber si califica, habría que hacer una consulta con la abogada. Si califica para el ajuste de estatus, tiene que haber aplicado antes. No es que le van a enviar automáticamente la solicitud para que ella aplique. All right. Thank you so much for your question, Joel Maka. And you are very welcome. Now, I'm just going to quickly finish up the topic that I'm here to talk about, and it is basically focused on the marriage-based evidence. So, the first tip is you should make sure that you master the art of storytelling. If you've never been good at storytelling, then make sure that you create a great story in your case. And it's sometimes when it comes down to your journey with your spouse, it is not difficult to tell your story. Now, another thing is two things to avoid. Avoid sending in a lack of evidence, and also avoid sending in evidence. So just sending in no evidence
and then trying to send it in later. Because remember, once you send your application in, you are already creating a tone for your application. Bueno, vamos a terminar rápido el tema sobre el que estamos charlando, que es básicamente sobre las evidencias para la residencia permanente basada en matrimonio. Primero, tenés que asegurarte sí o sí de convertirte en un muy buen contador de historias. Si no sos bueno en esto, tenés que asegurarte de crear una buena historia para poder contarla. Por lo general, no es muy difícil contar la historia con tu pareja sobre tu matrimonio. Dos cosas a evitar. Primero, evitar enviar una aplicación sin evidencia. Y segundo, si mandaste una aplicación sin evidencia, no mandar evidencia después. Tienen que acordarse que una vez que enviaron la aplicación, ya están como poniendo el tono en el que todo se va a dar. Now, here's the deal. If you need assistance, first to make sure that you and your spouse are eligible for the process that you're looking at, and second, to be able to present an effective marriage based application, you can always give the office a call. The information is at the bottom of the screen. You'll see the website, the phone number. Go ahead, call that number, go to the website and contact us, schedule a consultation. Bueno, les vamos a decir la verdad, la posta, que si necesitan ayuda para asegurarse de que vos y tu cónyuge, los dos sean elegibles para este proceso, y después para poder, si necesitan ayuda también para poder presentar la aplicación y presentar una aplicación efectiva, no duden en contactarse con nosotros para que los ayudemos. La información está en la pantalla y pueden ver nuestra página web, número de teléfono, llamen al número, vayan a la página y programen una consulta. All right, so that's it for today. You got great tips because this is the most important part of the application process. And just remember, get representation. Don't avoid mistakes, get representation to first make sure you're eligible and then to submit a good application. Bueno, eso es todo lo que tenemos por hoy. La verdad que han obtenido muy buenos consejos porque estos son los más importantes, pero siempre les aconsejamos que busquen ayuda legal siempre que estén en estas situaciones para poder evitar errores. Primero, para poder ver si verdaderamente son elegibles, si califican, y después para poder enviar una aplicación que sea efectiva. All right, so have a good night. Que tengan buenas noches.